Here we will see the next bit of 5th chapter, Origin and Evolution of Life. Modern synthetic theory. Modern synthetic theory of evolution, which is given by Stephen in his book. He gives the number of factors, and number of scientists work together and form this modern synthetic theory of evolution. Under this, there are three main factors, which two are already seen in last lecture: genetic variation and natural selection. Here we will see the next third factor is the isolation. What is isolation? Isolation means separation of population of a particular species into smaller units. एक ठराविक पॉप्युलेशन आहे, समजा एका ॲनिमलचं पॉप्युलेशन आहे, कोणताही ॲनिमल घ्या, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या डॉगचं पॉप्युलेशन आहे ठराविक एरियामध्ये, तर तो ठराविक स्पेसीज आहे ती डॉगची, ती छोटे छोटे ग्रुप्समध्ये डिवाइडेड इनटू स्मॉलर युनिट्स, and they do not interbreed to each other because of barriers. They do not interbreed, or they prevent the interbreeding between two groups. This is called as isolation. म्हणजे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात एका स्पेसिसचे, पण बिकॉज ऑफ बॅरियर ते त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात किंवा त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंगच होत नाहीये. There is no interbreeding, prevention of interbreeding because of barrier, because of separation. Interbreeding नाही झालं म्हणजेच काय होत जाईल पुढे जाऊन त्यांचं स्पेसिएशन. Some barriers which prevent the gene flow. तर काही बॅरियर काय करतात, डायरेक्ट जीन फ्लोच प्रिव्हेंट करून टाकतात. आपण पाहिलेलं व्हॉट इज जीन फ्लो, ट्रान्सफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉप्युलेशन टू अदर. तर हे जीन फ्लो और एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन पॉप्युलेशन हे होतच नाही बिकॉज ऑफ बॅरियर. दोन पॉप्युलेशन मध्ये इंटरब्रीडिंग होत नसल्यामुळे जीनचा एक्सचेंज होत नाही, दोघांमध्ये जीन फ्लो होत नाही, म्हणून ते ग्रुप जे आहेत ते आयसोलेट होत जातात. अँड दिस मेकॅनिझम कॉल्ड ॲज आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. ज्यामुळे हे घडते, ज्या मेकॅनिझममुळे हे होते ते सेपरेट होत चालले आहे, त्या मेकॅनिझमला काय म्हटलं जातं, आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. व्हॉट इज आयसोलेशन? सेपरेशन ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर स्पेसीज. सेपरेट झाले, एका ठराविक पर्टिक्युलर स्पेसीसचं पॉप्युलेशन काय झालं, डिवाइड, छोटे छोटे ग्रुप स्मॉलर युनिट्स मध्ये डिवाइड झाला, आणि त्या स्मॉलर युनिटमध्ये म्हणजे त्या पलीकडचं समजा एखादे रिव्हर आहे, रिव्हरच्या पलीकडे एक पॉप्युलेशन, रिव्हरच्या अलीकडे एक पॉप्युलेशन. मोठ्या रिव्हरमुळे तिकडचे डॉग इकडे येऊ शकत नाही, इकडचे डॉग तिकडे जाऊ शकत नाही, म्हणजे मध्ये बॅरियर आहे. देयर इज अ प्रिव्हेन्शन ऑफ इंटरब्रीडिंग. दोन ग्रुपमध्ये इंटरब्रीडिंग होत नाही. मग हे का घडलं असं? बिकॉज ऑफ बॅरियर. मध्ये काय आहे, सम बॅरियर्स प्रिव्हेंट जीन फ्लो. यांच्यामुळे दोन ग्रुप मधला जीन फ्लो काय झाला, बंद झाला, प्रिव्हेंट झाला, gene exchange stopped zala. This mechanism is called as isolating mechanism, and this mechanism are of two types. First is the geographical isolation and second is the reproductive isolation. Here first we will see the geographical isolation, or it is also called as physical isolation. Geographical isolation is also called as physical isolation. Original population which is divided into two or more groups by geographical barriers. Barriers such as river, ocean, mountain, glaciers, which prevent interbreeding between them, which prevent interbreeding between isolated groups, called as geographical isolation or physical isolation. म्हणजे एक ठराविक ओरिजिनल पॉप्युलेशन आहे, फॉर एक्झाम्पल ह्युमन बीइंग्स असेल, एक ठराविक स्पेसीसचं पॉप्युलेशन जे छोटे छोटे ग्रुप्समध्ये डिवाइड झालं. समजा साता समुद्र पलीकडे एखादा देश आहे आणि इकडचा एक देश आहे, दोघांमधल्या माणसांमध्ये काय होत नाही, इंटरब्रीडिंग होत नाही बिकॉज ऑफ ओशियन. जिओग्राफिकल बॅरियर कोणते आहेत, माउंटन्स, हिमालय आहे समजा, तिकडे पलीकडे पाकिस्तान, इकडे इंडिया, आपल्या दोघांच्या मध्ये देयर इज अ नो इंटरब्रीडिंग.
इतक्या ह्युमन बिंगमधून अजून चालू नाही आहे स्पेसिएशन, परंतु एक एक्झाम्पल सांगितलं मी, बॅरियर्सचं एक्झाम्पल. तर हे रिव्हर आहे किंवा ओशियन आहे किंवा माउंटन्स आहेत, ग्लासरीज आहेत, हे ओरिजिनल पॉप्युलेशनला छोटे छोटे ग्रुप्समध्ये डिवाइड करतात. आणि हे जे डिवायडेड ग्रुप्स आहेत, हे आयसोलेटेड ग्रुप्स आहेत, यांच्यामध्ये काय स्टॉप होतं, काय प्रिव्हेंट होतं, इंटरब्रीडिंग प्रिव्हेंट होतं, दोघांमध्ये एक्सचेंज ऑफ जीन्स प्रिव्हेंट होतं, इंटरब्रीडिंग प्रिव्हेंट झालं या ग्रुप्समध्ये. आणि हे ग्रुप्स जे आहेत यालाच आपण जॉग्राफिकल बॅरियर म्हणणार किंवा जॉग्राफिकल आयसोलेशन और फिजिकल आयसोलेशन. आता हे जे ग्रुप आहेत, सेपरेटेड ग्रुप्स, हे त्या त्या एरियाच्या एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज होणार, डिफरंट काइंड ऑफ एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरला ते एक्सपोज होणार. समजा ठराविक काही जाती ज्या आहेत ते फॉरेस्टमध्ये राहत आहे, काही अगदी हिमालयाचे माउंटेन किंवा नॉर्थ आणि साऊथ पोलमध्ये राहत आहे, काही बर्ड्स काही इकडे राहत आहे, मधल्या मेडिटेरियनमध्ये राहत आहे, म्हणजे एका स्पेसिसचे आहेत परंतु कुठे राहत आहे, सेपरेट जिओग्राफिकल एरियामध्ये राहत आहे, वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरला ते एक्सपोज होत आहेत. आणि त्या एन्व्हायरमेंटल, त्या डिफरंट एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरला एक्सपोज झाले ते की न्यू ट्रेक्स तयार करतात, ते ॲक्वायर्ड न्यू ट्रेक्स. आता त्या तेवढ्या साऊथ आणि नॉर्थ पोलच्या असणाऱ्या आईस कॅप्सवर असणारे जे बर्ड्स असतील, तिथे त्यांना राहण्यासाठी ते स्वतःमध्ये डेव्हलप करतात, तेवढी वेगवेगळे त्यांच्यामध्ये म्युटेशन करून ट्रेक्स तयार करतात, स्वतःला अडॅप्ट करतात. तर म्युटेशन हे नवीन ट्रेक्स, नवीन कॅरेक्टर त्यांच्यामध्ये येतात. आणि हे जे सेपरेटेड ग्रुप्स आहेत हे डिस्टिंक्ट जीन पूल तयार करतात. हे जे बाजूला झाले सेपरेटेड ग्रुप, जे बाजूला झाले तो बाजूला झालेला ग्रुप काय तयार करतो, स्वतःचा डिस्टिंक्ट जीन पूल, वेगळा जीन पूल तयार करतो पहिल्या जीन पूलपेक्षा. आणि त्यांच्यामध्ये देयर इज नो इंटरब्रीडिंग, काय होत नाही त्या दोन ग्रुपमध्ये, आयसोलेटेड ग्रुप्समध्ये, सेपरेटेड पॉप्युलेशनमध्ये देयर इज नो इंटरब्रीडिंग. तर इंटरब्रीडिंग नाही झालं म्हणजेच काय तयार झालं, न्यू स्पेसीज. New species for speciation takes place. This is called as evolution. Darwin's finches is the good example of geographical isolation. Darwin's finches, finches is the bird which is mainland of these finches is the America, but they on ocean they fly and goes to Kopargaon Island, where this Darwin is worked. His observation and deductions are collected on this area, this Kopargaon Island. This Kopargaon Island finches, they differ from the American finches. They develop themselves. American finches are vegetarian, they feed on the fruits and nuts. But Kopargaon Island finches, there is no sufficient fruits and nuts, so they feed on the for example insects, larvae, etc. So they are omnivorous, means there is a different, they develop the character, they develop their beak for the prey of insect. These finches are different from American finches. These finches are called as Darwin's finches. This is the good example because of geographical barrier. There is an ocean between America and Galapagos, and these Galapagos Island finches, they develop themselves. They acquire the genes, and they do not interbreed with the American finches. So new species is formed. This is the good example of geographical barrier. We will see the second type of isolation. First, geographical isolation. Yeah. Second is the reproductive isolation. Change in genetic material, gene pool, and structure of genetic organ. Why they are reproductively isolated? Why they do not reproduce each other? Two different groups not reproduce to each other. There is no fertilization, no zygote formation. Why this takes place? Because change in genetic material, change in gene pool, and change in structure of genetic organ. दोन वेगवेगळ्या ग्रुप्समध्ये
आयसोलेशन हे सेपरेट झाले, कारण काय त्याच्यामध्ये, तर त्यांचं डिफरंट आहे, जेनेटिक मटेरियलच डिफरंट आहे, क्रोमोझोम्सचे नंबर डिफरंट, जीन्स डिफरंट, जीन पूल डिफरंट आहे दोन ग्रुपचं, स्ट्रक्चर डिफरंट आहे, जेनेटिक ऑर्गन्स जे असतात मेल किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन त्यांचं स्ट्रक्चर डिफरंट आहे. सो देयर इज अ नो रिप्रोडक्शन बिटवीन देम. इट प्रिव्हेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम. दोन त्या आयसोलेटिंग ग्रुप मध्ये काय प्रिव्हेंट केलं जातं, देयर इज अ नो इंटरब्रीडिंग. What is the mechanism of this reproductive isolation? Reproductive isolating mechanism are of two types: pre-mating or pre-zygotic isolating mechanism, and second is the post-mating or post-zygotic isolating mechanism or barriers. First, pre-mating or pre-zygotic isolating mechanism. It prevent, त्याच्या नावातच आहे बघा, इट प्रिव्हेंट फर्टिलायझेशन. प्री मेटिंग, मेटिंगच्या अगोदर यांच्यामध्ये बिफोर मेटिंगच देयर इज अ बॅरियर्स. प्रिव्हेंट फर्टिलायझेशन अँड झायगोट फॉर्मेशन. झायगोट तयार होत नाही, फर्टिलायझेशन होत नाही. का होत नाही, काय रिझन्स, काय फॅक्टर्स आहेत. फर्स्ट, हॅबिटॅट आयसोलेशन, or it is also called as ecological isolation. This habitat isolation is also called as ecological isolation. This group of isolation living in a same geographical area, same geographical regions, but they occupy separate habitat. एकाच एरियामध्ये आहेत, एकाच जिओग्राफिकल, एकाच फॉरेस्ट, एकाच पॉन्ड मध्ये, एकाच रिव्हर मध्ये आहे, परंतु हॅबिटॅट डिफरंट आहे. कोणी ओशियनच्या खाली तळाला आहेत, तर कोणी अगदी वरच्या थरावर आहेत, वर फ्लोट करतात काही स्पेसिस, काही एकदम खालच्या थरात. त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये मेटिंग होते. हॅबिटॅट डिफरंट आहे, एकाच जिओग्राफिकल एरियामध्ये आहेत मेंबर्स, परंतु काय डिफरंट आहे त्यांचा, habitat different है, so there is no mating takes place between these two groups. Then second type of barrier or isolating mechanism is the seasonal or temporal isolation. Seasonal isolation or temporal isolation, in which the member of this group are living in a same geographical area. These members are also living in a same geographical area, but they sexually mature at different time. They sexually mature at different time. Here they are living in a same geographical area, but they living at a different habitat, so no reproduction, no fertilization. Here the seasonal isolation means what? They sexually mature at different season, different times, different time of area, different time of year. Some sexually mature in the spring, some sexually mature in the summer, so they are sexually mature at a different time, so there is no mating takes place between the members of the same group. Then what is the other barrier is the ethological isolation. Ethological isolation is specific mating behavior. The members of this group having specific mating behavior, they have different mating behavior, so there is no fertilization, no reproduction. What is the mechanical isolation? Mechanical isolation means a member of this group having different structure of reproductive organ. These groups, isolating group having separate, they having different group, different in the structure of sexual or reproductive organs. Reproductive organs structure, say size वगैरे length हे different असेल म्हणून त्यांच्यामध्ये fertilization होत नाही. Structure different. बघा किती फॅक्टर्स बघितले आपण. प्री म्हणजे झायगोट फॉर्म होण्याच्या आधीच किंवा फर्टिलायझेशन होणारच नाही. 4 फॅक्टरमुळे. पहिला इकॉलॉजिकल और हॅबिटॅट आयसोलेशन, एकाच ग्रुपचे मेंबर्स, एकाच एरियामध्ये राहणारे मेंबर्स, परंतु काय डिफरंट आहे, हॅबिटॅट डिफरंट म्हणून रिप्रोडक्शन होत नाही.
एका जिओग्राफिकल एरियामध्ये राहताय परंतु सेक्शुअली मॅच्युअर ॲट डिफरंट टाइम ऑफ इयर. And ethological isolation means what? They have specific mating behavior, they have different mating behavior, so no reproduction. And mechanical isolation means what? The members having different in the structure of reproductive organs, so no fertilization, no zygote formation. Then what is the post mating or post zygotic barriers or isolating mechanism? First, gamete mortality. त्याच्या नावातच गॅमेट मॉर्टॅलिटी म्हणजे गॅमेट्स मरणार, ते लाईव्ह राहणार नाही, त्यांचे डेथ होणार. व्हाय गॅमेट्स आर नॉट लाईव्ह, व्हाय दे आर डेड? बिकॉज गॅमेट्स हॅव लिमिटेड लाईफ स्पॅन. गॅमेट्स हॅव लिमिटेड लाईफ स्पॅन. Some have 72 hours, some have 48 hours, some have, they have the validity of that gamete or lifespan of gamete is very different from each other, and that in that time, particular time, no fertilization, there is no reproduction, no zygote formation. Then what is the zygote mortality? आता eggs sperm आणि eggs fertilize झाले समजा तरी पण झायगोट जिवंत राहते. झायगोट मॉर्टॅलिटी, नो झायगोट लाईफ, they dead because of number of reasons zygote are not live. Then hybrid sterility. Hybrid sterility, so interspecific जरी आपण घडून आणलं रिप्रोडक्शन, एखाद्याचा एग्ज एका स्पेसिसचा दुसऱ्या स्पेसिसचा एग्ज आणि दोघांचं फर्टिलायझेशन, न्यू स्पेसिस तयार केली. फॉर बेस्ट एक्झाम्पल म्यू हॉर्स आणि डॉंकी मध्ये आपण घडून आणला फर्टिलायझेशन आणि म्यूल्स तयार केले. ह्या म्यूल्स हे स्टराईल असतात. फेल्युअर ऑफ म्यूल्स, दे डू नॉट फॉर्म गॅमेट्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस यंग वन्स, दे आर स्टराईल. मीन्स झालं फर्टिलायझेशन तरी पण हे असे एवढे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. गॅमेट जिवंत राहू शकत नाही, झायगोट जिवंत राहू शकत नाही, किंवा मग हायब्रिड जरी तयार झाले तरी ते स्टराईल असतात. दे डू नॉट प्रोड्यूस यंग वन्स.